పూర్ణ నుంచి బయలుదేరాం ఇప్పుడే పదం జంస్కార్కు. ఇక్కడి నుంచి 3 hours పడుతుందంట. ఈ రోడ్ కండిషన్, రోడ్ చూడ ఎలా ఉందో. యాక్చువల్గా ఈ అవపడుతున్న మౌంటైన్ ఎక్కి దిగాలంట. ఇక్కడి నుంచి 30 కిలోమీటర్ వరకు రోడ్ ఇలా కొంచెం ఖరాబ్ ఉందట, తర్వాత బాగుందట. సో 3 hours టైం పడుతుందని చెప్తున్నారు. ఈ డిక్లైన్స్ మాత్రం బీభత్సంగా ఉన్నాయి. ఓకే, అవపడుతున్న మౌంటైన్ ఎక్కి దిగాల. సూపర్. కానీ ఈ డిక్లైన్స్ మాత్రం ఆల్మోస్ట్ 45కి పైనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అవపడ బ్రిడ్జ్ ఎక్కేసి అవతలి మౌంటైన్ మీదకి వెళ్ళాలి. రోడ్లు సపరేట్ అయ్యాయి. ఒక చిన్న బోర్డు ఉంది పదంకు. ఇది మిస్ అయ్యారంటే మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తాడు. బేసిక్గా దుబ్బ నా ముక్కు నిండా అయిపోయింది అది దుబ్బ. అలా ఒకటే స్టెచ్లో పైకి ఎక్కాలి మేము. రోడ్ నేరా ఉంది, మళ్ళీ ఆఫ్ రోడ్. ఈజీగా ఒక 45 degrees ఉంటుంది. ఎక్కడ కాదు, మళ్ళీ కళ్ళకు ఎండ కొడుతుంది. ఓకే, నవ్ ఇట్స్ ఓకే. హే 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 పదం వరకు ఇట్లాంటి రోడ్లు వస్తూనే ఉంటాయి. ఎత్తు మాత్రం ఒకటేసారి లేపుతున్నాడు రోడ్లు మాత్రం. రోడ్ చూడండి ఎలా ఉందో, కచ్చా రోడ్డు, సైడ్ గేమ్స్ సేఫ్టీ ఏం లేదు. షార్ప్ కర్లు ఎదురుగా వచ్చి ఎవరైనా వస్తారో లేదో. సో మేబీ న్యూ కన్స్ట్రక్షన్, కొత్తగా రోడ్ వేస్తున్నారేమో అటు సైడ్. ఇక్కడ నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఎత్తంపులు బాగుంది ఈ రోడ్లు. నడుము పిక్కలు మాత్రం ఏ నొప్పులు ఎత్తానే, పిక్కలు చెప్పలు చూడ మొత్తానికి దించి పడేసిండు ఒకటేసారి. ఈ డౌన్ హిల్స్ టూ మచ్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఆల్మోస్ట్ 45 degrees కంటే ఎక్కువ దానికి ఈక్వల్గా.
బాబు ఇంతకుముందు ఇప్పుడు 5 కిలోమీటర్సే మనకు ఆల్మోస్ట్ 35 మినిట్స్ పట్టింది. ఇంకా 15 అంటే ఆల్మోస్ట్ 1.5 అవర్. పోదాం. ఈ మధ్యలో వీడికి వచ్చినాక డ్రాప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కడ లేదు. మనం మార్నింగ్ వచ్చిన రోడ్ కంటే కొంచెం బెటరే. అంటే 6:40 అయింది. ఈ ప్యాచ్ మేము ఇంకా క్లోజ్ చేయలేదు, ఎందుకంటే అక్కడ చెప్పారు ఒక 10-15 కిలోమీటర్లు ఒక ఆఫ్ రోడ్ ఉంటుంది, తర్వాత మంచి రోడ్ ఉంటుందని. కానీ మేము 15 కిలోమీటర్స్కే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ 1.5 ఇంచ్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాం, ఇంకా రావట్లేదు అది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే 7:30 8 వరకు సన్సెట్ కావట్లే. అదే సన్సెట్ అయిపోతే తొందరగా మన దగ్గర 7 కల్లా అయిపోతే ఈ రోడ్లో అసలు పిలుద్దామని మనిషి లేడు. మళ్ళీ ఈ ఆఫ్ రోడ్లో అసలు కష్టం కదా నైట్ టైం. ఈ లైట్ అంతా ఈ లైట్ ఉన్నప్పుడే వీలైనంత ప్యాచ్ కంప్లీట్ చేయాలి తొందరగా. ఈ హైయర్ అటిట్ వల్ల ఈ బైక్ కూడా బ్రీత్ తీసుకోవట్లేదు సరిగా. ఫైనల్గా ఆఫ్ రోడ్ ప్యాచ్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. కొంచెం ఏదో తార్ రోడ్ వచ్చింది. లక్కీలీ ఇది 10 వరకు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను నేను. ఇప్పటిదాకా వెతికి ఒక చిన్న ప్యాచ్ అయినా స్ట్రైట్ ప్యాచ్ దొరుకుతుంది అనుకున్నా, కానీ అసలు ఒక 5 సెకండ్స్ కూడా ఒక మొత్తానికి పదం విలేజ్ ఎంటర్ అయ్యాం మేము. 7:28 అయింది. చాలా లేట్ అవుతుంది అనుకున్నాం, కానీ లైట్ డిమ్ అయ్యేలోపే వచ్చేసాం. సో ఇప్పుడు ఒక హోమ్ స్టే చూసుకొని పడుకోవాలి. రేపు పొద్దున ఈరోజు నైట్ రేపు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఈరోజు నైట్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, మొత్తానికి అయితే పదంలో హోటల్ పోతులలో దిగాము. ఇదే మరి పదంలో 2500 ఛార్జ్ చేశారు. సో రూమ్ మొత్తం సూపర్ ఉంది. హాట్ వాటర్, బాత్రూమ్ చాలా విషయంలో ఉంది. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే రూమ్ హీటర్. టైం వచ్చేసి 9:15 డిన్నర్ టైం. డిన్నర్ చేయాలి. సో డిన్నర్లో ఏం చెప్పేవాళ్ళు స్పెషల్ పై చూడాలి. మీరు బఫే కదా, ఏం సూప్ అది? खीर राइस नहीं हो गया, चपाती, चिकन करी, ये पनीर, बैगन, पापड़, ఇంత తాలి మనం ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాం కానీ 5 రోజులు కదా, 5 రోజుల నుంచి బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ తిని కూడా చూడ మీటింగ్ ఉంది. కంప్లీట్ ఫుడ్ సర్వీస్. ఫైనల్గా కీర్తో ఏం చేస్తున్నాం. సూపర్ ఉంది కీరు. కొంచెం హెవీ అయిపోయింది. 4 చపాతీలు పైన 4 కర్రీలు. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative,